ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ರೋಬೋಟ್ ನೆರವಿನ ಟ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರಿಚಯ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ 2 ರೋಬೋಟ್ ನೆರವಿನಿಂದ ದಾನಿಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಪಡೆದು ರೋಗಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬೆಂಗಳೂರು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ರೋಬೋಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಪಡೆದು ರೋಗಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಟ್ರೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೋಬೋಟ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಟ್ರೀಟ್ ಎಂಬ ನೂತನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ರೋಬೋಟ್ ಸಂಯೋಜಿತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಸಿ ನಡೆಸುವ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕ್ರಮವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ದಾನಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ 2 ರೋಬೋಟ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗೆದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ದಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಶೀಘ್ರವೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು 100% ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಸಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ದಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಲು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಟಾಂಜಾನಿ ಮೂಲದ 47 ವರ್ಷದ ಜುವಾಕಿಮ್ ಎಂಬ ರೋಗಿಯು ಮಧುಮೇಹದಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಜೋಕಿಮ್ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇತರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ನೆರವಿನ ಕಸಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅವರು ಚಲನಶೀಲತೆ ಮರಳಿ ಪಡೆದರು. ದಾನ ನೀಡಿದವರು ಸಹ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದರು. ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 2 ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರೋಡ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಈ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಟೋಟಲ್ ರೋಬೋಟ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 5 ಡೋನರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡೊನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ 4.5 ಡೋನರ್ ಹೆಂಗಸಾಗಿರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಕೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ತನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆ ಆಗದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. The most skilled, it is because I have the privilege of leading the largest urology program in India in the private sector. We are 30 urologists working together across 4 Fortis locations and 20 locations in India and abroad, including the privilege of going to Guwahati and Impal on Fortis wings last month to start telemedicine and hybrid physical and telemedicine OPD to allow the 7 sisters of the Northeast to send their patients to Bangalore as and when required. So it's a privilege on behalf of the young people. I have only one younger colleague here, the 28 others who have strived to put me on this stage. Just wanted to put this point across that I am only representing a large, brilliant team of urologists, men and women, who allowed me to stand here. We are also a large academic program. We are as well equipped in equipment as Cleveland Clinic, considered the mecca of urology. Fortis has invested hugely beyond any other urology facility of Fortis in the country or possibly IHH in Asia. We are the most well-equipped urology program in Asia, courtesy Fortis Healthcare. And we are a major academic teaching program. The leading urologist in Kashmir is a student of ours. A leading urologist in Assam is a student of ours. A leading urologist in Bijapur is a student of ours. So not only are we
ensuring good outcomes for using skilled surgery and equipment for individual patient. We are also training the next generation of Indians so that they don't need to go abroad to perform brilliant surgery from the town or the village or the city they come from. This is the list of equipment. I just put it up to show. It is only on one slide, possibly is worth 100 crores. But that has allowed us to provide, we accept ECHS, CGHS, Arogya Bhagya, every possible corporate, and we also get volume of international patients from at least 35 countries. So it allows us to balance local need versus cost versus individual outcome. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೆ we are able to provide the same quality of care to every patient who comes to us, irrespective of the ability of the patient to pay for the procedure. So one of the things which we are highlighting today is why robot for the transplant. So what happens in kidney transplant is the sutures which we use are thinner than your hair, and the opportunity to make a mistake doesn't exist. So this is one surgery, whether I say Bhagwantan Daye or Inshallah, we don't have a choice of failure, because here is a human being who is donating, who should not have been in the operation theatre, healthy human being who has come to the operation theatre only because he or she wants to give kidney to a loved one. So there are two people of the same family at the same time, and there are multiple people of the family waiting outside. And the cost, the emotional stress, and the fact that two loved ones are undergoing surgery at the same time, the margin for error should be zero. It isn't ever zero, but should be as close to zero as possible. One of the problems in kidney transplant has been that there might be a donor who is not the same blood group as appropriate to the recipient. The donor who has come forward, the kidney may have multiple arteries. The donor who has come forward may be obese. The donor who has come forward might have undergone 3 cesarean sections in the past. The donor might have had surgery for some other reason in the past. Now, when you want to take a kidney from such a donor, a right-sided kidney or a kidney with multiple arteries, generally, if after this meeting, if you go Google major centers doing transplant in the country, 90% centers will say, we don't want this donor. They'll put it as contraindication for donation. So we made it a business to take on these donors and yet provide a good solution. That is where the idea of using laparoscopy for donation came, which we have done for the last decade. Dr. Basavaraj here with me is a brilliant laparoscopic surgeon, as well as Dr. Karthik, who right now is abroad doing OPD. Then we moved on with our experience. We are a very young robotic urology program. We started only in 2018, but we are the largest volume program in India at this point. And we are the only robotic transplant program in the IHH network, not just the Fortis network. So we use our experience of robotic surgery, our extensive experience. I must have done over 3,000 kidney transplants in 35-year career of mine. So we took my personal experience in kidney transplant, our expanding national leadership role in robotic surgery. We brought these two together to take on those donors who nobody wanted to operate, and yet put it into the recipient with a successful outcome. That's how TREAT was created, and I will take more questions on this.